For the first time, Ghazi அப்படின்னு சொல்லிட்டு India's first submarine திரைப்படத்தை நம்ம எடுத்துருக்கோங்க. நம்மனா as a country-ஆ நான் சந்தோஷப்பட்டு சொல்லிக்கிறேன். பட் அந்த படத்தை டைரக்ட் பண்ணவர் இவர்தானா? இவ்வளோ எங்க தெரியாது நிஜமாவா அப்படின்னா நமக்கு செம்ம டவுட் வரும் இவரை பார்த்தோன்னே. பட் ஹீ இஸ் அ டெபியூ டைரக்டர் சங்கல்ப். வேற லெவலில் படம் எடுத்திருக்காரு. படத்தை பார்த்தீங்கன்னா டெபியூ டைரக்டர் மாதிரி தெரியாது, ஓகேங்களா? இருந்தாலும் அவர்கிட்ட நிறைய டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணியிருக்கோம். என்னன்னா காசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாகிஸ்தான் நேவியோட சப்மரைன் பேரை ஏன் இந்த படத்துக்கு வைக்கணும், இந்தியாவோட சப்மரைன் பேரை வச்சிருக்கலாமே அப்படின்ற டவுட். அது மட்டும் இல்லாமல் ப்ளூ ஃபிஷ்னு ஒரு புக் வச்சு தான் வந்து படமாக எடுத்திருக்காரு. அந்த புக் எழுதுனவர் இவர் தான், சரிங்களா? ஏன் புக்கை எழுதினாரு, இந்த மாதிரி டவுட்ஸ்லாம் இந்த இன்டர்வியூவில் கிளியர் பண்ணியிருக்கோம். வாங்க, இட்ஸ் பிஹைண்ட்வூட்ஸ் MaatheYosi வித் மாதேவன் வித் டைரக்டர் சங்கல்ப். நல்லா எடுத்துருக்காங்க படத்தை. வணக்கம். வணக்கம். வெல்கம் டு தி ஷோ. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. அண்ட் இன் திஸ் எபிசோட் ஆஃப் பிஹைண்ட்வூட்ஸ் MaatheYosi வித் மாதேவன் வி ஹேவ் மிஸ்டர் சங்கல்ப், டெபியூ டைரக்டர். காசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பேஷனட்டான ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு. ரொம்ப பேட்ரியாட்டிக்கான ஒரு மூவ், அப்படி தான் நாங்கள் அதை பார்க்குறோம். ஸோ அந்த படத்தை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அண்ட் நமக்கு நிறைய டவுட்ஸ் வருது. ட்ரெய்லர் பார்த்தா, போஸ்டர்ஸ்லாம் பார்த்தா டவுட்ஸ் வருது. அதெல்லாம் தான் கேட்டு இந்த எபிசோட் ஆஃப் MaatheYosiயில் கிளாரிஃபை பண்ணிக்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், we are very happy because a young movie maker like you have come up with a wonderful plot. Thank you. I can just thank you for accepting this kind of films. And you wrote a book called Blue Fish. Yes. And from there everything started, right? No. No. It didn't start with the Blue Fish. First initially it was a screenplay. Okay. It's a script, bounded script for the film. That's 1.5 hour script. At that time, when I was new to it was 3 years back, not now, 3 years back I'm talking about. At that time I didn't understand how to get the script copyrighted. I didn't know how to get into Writers Association and get it stamped and then get it copyrighted. All those things I didn't understand at that time. So what I did, I made that screenplay, adapted it into a novel, uploaded it into Amazon and made it into a Blue Fish novel. Okay. Ghazi is the name of a submarine. Pakistani submarine, Yeah. right? Yeah. Why not name this movie as Vikrant? See, Ghazi is the most common thing in all the different types of stories you come to hear. See, Ghazi is a submarine that is lying in seabed even today in Bay of Bengal. So that's the element that everybody knows. How the Ghazi got destroyed, how Ghazi got sunk into seabed. So that Ghazi name we took it. It can be Vikrant, it can be Indian submarine names, it can be Indian headquarters characters name. But the Ghazi is the only thing that connects everything Together. Worldwide. So, even if you go to any other country, they'll say how Ghazi got sunk. Why it got sunk? There are many versions. 2 versions are there, most popularly. One is Indian version and one is the Pakistan version. Indian version claims that a Rajput warship went and it destroyed Ghazi. Pakistan claimed Ghazi was actually placing water mines in and around that Visakhapatnam harbour. So while one of the water mine it got drifted and it got hit to itself and the submarine blasted. Okay. So that is Pakistan. So Ghazi is a common thing, both the stories. So that's why the title is Ghazi. You started investing your own money Yeah. before production company like PVP started supporting you. Yeah. So from where did that guts come from? Okay, now initiative it was started with wanted to make a film, low cost, single location, yet nobody has seen it. Like you will get there in one room you will find ghost kind of films. One person getting stuck in somewhere. Those kind of films you see. Something in that similar lines has started it. I wanted to make something in a low budget. Once I saw the submarine, once I went to Visakhapatnam, there I saw the submarine which is there on the Ghazi, beach road. That is a museum. Once I went there, I understood. This is a film I have to make on the subject. I mean, submarine is a subject. Indian Navy should be elevated. And when I understood this, I started. I know it's not an easy job. I know at that time. No producer believed me at that time because I didn't have any visuals or any kind of things that I can show and convince them. So I had to start it from somewhere. So I invested my money from my friend. My father gave me some money. So in that way, I spent almost 25 lakhs. Oh. And I ran out of money. Then I literally was looking for producers. But by then,
I had a CD shots, I had a submarine set build, I had thousands of storyboards to show it to producer, I had a test shoot, a kind of a mock kind of shoot. So these all things I showed it Helped to, you to convince the producer. yeah. When I showed this to Mr. PVP and Mr. Niranjan Reddy, they both convinced, and immediately it became from Big. much bigger than what even Expected. yeah. And we heard that there is no love story involved in this movie. You are right. And we're very happy about it. Yeah, it's not a love story. It's a patriotic film that every Indian has to watch. There's no masala. It's only fully 100% patriotism. That's all. That's all. You would have watched a lot of movies like this, made in the West, or a lot of German movies, something like this. We have a lot of movies from there, Yes. praising their own army or defense, something like that. I mean, Why do you think? Yeah, why do you think in India the number is very less? Because of I don't know. Might be the reason. Might be the wars that happen in India are very less. Kargil war or border. Indochina War. Indochina. It's like countable. We don't go to Iran and Iraq and attack. So it's a countable kind of things, and once you're used to it, it's very difficult to make another film on that. Once you know, like border, again you see other film, you won't easily connect to it because border is a cult film. Similarly, that might be the reason, I believe. Okay. That's why you don't see much of defense films, army based or navy or air force. That might be the reason. Actually, I felt very happy with your answer. Thanks a lot for that answer. Because Yeah. seriously, we did not go to Iran or Iraq and bomb them. Yeah. Literally. Yeah. Thank you. Thanks a lot, Sankalp. Thanks. We hope you make a lot of good movies like this in future also. Thanks. And I want you to tell one or two things to all those passionate filmmakers out there from your own experience of making Ghazi. Nothing much, just believe in what you do. That's all. That's all. Don't deviate or don't stop. If you believe it, do it. Thank you. Thanks. ரொம்ப Madhav. நன்றி. Thanks. Yeah. பாத்தீங்களா, ஃபர்ஸ்ட் சொன்னனே பார்க்கறதுக்கு அமைதியாக இருந்தால் ரொம்ப தெளிவாக பேசுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுலேயும் முக்கியமாக நம்ம கேட்ட ஒரு கேள்வி, இந்தியாவில் ஏன் நிறைய வார் படங்கள் வரல அப்படின்னு கேட்டதுக்கு ஒரு பதில் சொல்லியிருந்தாரு பாருங்க. சமத்தியான பதிலாக எங்களுக்கு தெரிந்தது. உங்களுக்கு அந்த பதில் பிடிச்சிருந்தது இல்லை, அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கமெண்ட்டில் பதிவு பண்ணலாம், டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அடுத்தது என்னன்னா, காசி மூவி ரிவ்யூ கீழே ஜாக்சன் சாமுவேல் அப்படின்ற வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தார். ஃபர்ஸ்ட் சப்மரைன் படம் சொல்றீங்க, அப்புறம் 20 தான் கொடுத்துறீங்க எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷனுக்குன்ட்டு. நியாயமான கேள்வி, ரொம்ப நன்றி இந்த கேள்வி கேட்டதுக்கு. அண்ட் நாங்கள் தான் பாயிண்ட்ஸ் போடுறோம், அண்ட் அதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய கடமை எங்களுது இல்லையா? சொல்கிறேன். இப்போ வந்து 3 படங்கள் எடுத்துப்போம் எங்களோட லிஸ்ட்லேருந்து. இறைவி, ஜோக்கர், விசாரணை. ஜோக்கர் படத்துக்கு வந்து 20 ஃபார் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன், அப்படியே இறைவிக்கு பார்த்தீங்கன்னா 30, விசாரணைக்கு 40. ஜோக்கர் படம் வந்து பொலிட்டிக்கல் சாட்டையர் இன்வால்வ் ஆகிருக்க பொலிட்டிக்கல் ரிஸ்க்லாம் பற்றி யோசிக்காம நியாயமான தரமான ஒரு படமாக கொடுத்தாங்க. பட் அந்த படத்தை வந்து நம்ம பார்க்கலாம், ஏன்னா ஹியூமர் இருக்கும், நமக்கு புரியுற மாதிரி எடுத்திருப்பாங்க, கனெக்ட் நிறையா இருக்கும். ஓகேங்களா, அது வந்து ஒரு லெவல் ஆஃப் ரிஸ்க். அதுக்கு வந்து 20. அப்படியே இந்த பக்கம் வருவோம். இறைவியில் முக்கியமாக பூஜா தேவரியா கேரக்டராக இருக்கட்டும், இல்லை அஞ்சலி வந்து நான் வந்து என்ன நடந்ததுன்னு சொல்ல மாட்டேன், என் கூட வாழ்றதுனா வாழு, இந்த மாதிரி டைலாக்ஸ்லாம் வைக்கும்போது சமூகத்தில் ஏற்றுப்பாங்களான்றதே ஒரு புது கேள்வி இல்லையா? இப்போ நம்ம வந்து ஏற்றுக்கலன்றது வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில் வேறு. அப்பா அம்மாலாம் பார்க்குறாங்கன்னா இந்த 2 கேரக்டர்ஸ் எப்படி எடுத்துப்பாங்க, இது அக்செப்ட் பண்ணாத ஒரு விஷயமா இருக்குது, புது பார்வையாக இருக்குது, இதில் வந்து ஒரு பெரிய ரிஸ்க் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு, எவ்வளோ பேர் கனெக்ட் இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு பெரிய கேள்வி. அதனால 30. அப்படியே விசாரணை பக்கம் வருவோம், அது ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் 40. ஏன்றது உங்களுக்கே தெரியும், மியூசிக்கு பாட்டு அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது, நோ மசாலா இன்வால்வ்டு, ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்டான ஒரு படம், வேற ஒரு கோணத்தில் அப்ரோச் பண்ணியிருப்பாங்க. போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டே வந்து வெளில வரும்போது நமக்கு ஒரு பயம் வரும், இப்படி தான் நடக்குதா, இதுதான் நம்ம சொசைட்டியா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும். இதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி போவோன்றது ஒரு பெரிய கேள்வி. இந்த மாதிரி நிறைய ரிஸ்க் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. ஸோ ரிஸ்க் அதிகமாக ஆக எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷனும் அதுக்கான வேல்யூவும் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் இல்லையா? இப்போ அப்படியே காசி பக்கம் வருவோம். காசியில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சப்மரைன் படம் தான் ஒத்துக்கிறோம், அதனால தான் அந்த லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன். அதை தாண்டி உள்ள அந்த படத்துக்கு போய் உட்காந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பேட்ரியாட்டிசம்னு ஒரு பெரிய ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது, அது வந்து நம்மளை கனெக்டடாகவே ஃபீல் பண்ண வைக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தை வந்து கான்ஃப்ளிக்டிங் ஐடியாலஜிஸ், இது கரெக்டாக இது தப்பான்னு சொல்லிட்டு இது ஏற்றுப்போமா மாட்டோமா அப்படின்ற கேள்விகளுக்கு வந்து பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா கண்டிப்பாக ஏற்றுப்போம், உண்மை சம்பவங்களை தழுவி எடுத்திருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ ரிஸ்க் இன்வால்வ்டு கம்பேர் பண்ணும்போது கம்மி தான். புரிஞ்சது இல்லையா? ஐ திங்க் we have addressed your question with a decent answer. Thanks a lot for the question. இதே மாதிரி நிறைய கேள்விகள் நீங்கள் கேட்கலாம், அண்ட் நாங்கள் ஆன்சர் பண்ணுவோம். ரொம்ப நன்றி.